Hello everybody, my name is Maxo91 and this is World of Tanks Blitz as usual. Здравейте всички, моето име е Maxo91 и това е светът на танковете Blitz, както обикновено. In front of us we have, the VK30.01H. Пред нас имаме VK 30.01H. This is I think the first official heavy tank in the German tech tree, and from what I can see, yes it is. Това е първият тежък танк от немското техническо дърво и от това, което виждам, де факто да, това е. Now, personal opinion, сега малко лично мнение about this vehicle, за тази машина. The VK30.01H is more like the KV1, but it has a better gun. VK30.01H е много прилича на KV1, но има по-добро оръдие. Now, to be honest, I do not think that I need to research this gun. Сега да съм честен, не мисля, че ми се налага да правя проучването за това оръдие, because I won't get to the VK3601H. I want to get to the VK30.02M. Причината е, не мисля да правя проучване за VK3601H. Мисля директно да отида за VK3002M. Because this is direct predecessor of the Panther. Защото това е просто директният предшественик на Пантера. As for the heavy tanks, I have reviews on the Tiger 1 and on the Tiger 2. Also, I had gone through the Panzerfahr into the VK3001P, and after this indirectly to the Tiger 1, which in reality was, well, the real deal. И също така просто директно от Panzer 4 през 3001P и индиректно към Tiger 1, което всъщност е истинската сделка, така да го наречем, или истината. The crew isn't mastered as well. In 93% the crew acts like it's mastered. Екипажа не е утрениран на 100%. Това е така, защото на 93 де факто той си действа като утрениран на 100%. Now for the more specific for the vehicle, сега малко по-специфично за машината. This vehicle has 780 hit points. Тази машина 780 точки живот. The frontal armor is 50 mm on the hull. Предната броня на корпусът е 50 mm. The turret frontal armor is 80 mm. Бронята на куполата отпред е 80 mm. On the side and the rear, the hull armor again is 50 mm. Отстрани и отзад, де факто, корпусната броня отново 50 mm. For the turret, it stands like this: 60 mm with 10 mm more or bigger thickness of the armor. За куполата нещата са последния начин, с 10 мм повече бронировка имате на куполата, т.е. 60. From the side and frontally, this thing can be penetrated pretty easy. Отпред и отстрани това чудо може да бъде пробито доста лесно. Besides the turret, освен куполата. Frontally, do not try to penetrate the turret. There is no need unless you are firing into the commander's cupola. Отпред няма смисъл да стреляте в куполата на тази машина, освен ако не смятате да стреляте в куполата или люка на командира, де факто.
From the side, well, if the vehicle is like that, shoot whenever and in what you want. Just do not shoot into the tracks if your intention is to make some damage. Отстрани, ако машината седи по точно този начин, стреляйте където и да искате с изключение на веригите, освен ако не смятате просто да ги свалите. In the back, it's exactly the same thing. If you cannot penetrate this thing, shoot into the tracks and let the machine to be dealt with, or to be dealt from someone who has the gun to penetrate. Отзад нещата седят по абсолютно същия начин, стреляйте навсякъде където искате, освен ако не може да го пробиете, тогава стреляйте в веригите и го оставете на някой, който има уредето, което да пробие тази машина. The vehicle weighs 37.47 tons, машината тежи 37.47 тона. The maxed out engine is 440 brake horsepower, максимално мощният двигател е 440 конски сили, which will give you around 35 km/h max speed. The engine, of course, Maybach HL 150, двигател естествено Maybach HL 150, max speed 35 km/h, максимална скорост 35 km/h. The traverse speed of the hull is 29.31 degrees per second. Скоростта за въртане на корпуса е 29.37 секунди за 31 градуса за секунда, извинете. And the turn traverse speed is 28.28 degrees per second. И скоростта за въртане на куполата е 28.28 градуса за секунда. Now for the gun, as I told you, I do not plan to use the tier 7 75/55 cm rifled gun. Сега за уредето, както казах, не смятам да използвам 75/55 мм нарезно уръдие. The reason behind this is pretty simple. The aiming time is worse, which will give me a lower amount of DPM, and also I do not have explosive rounds, which again will prevent me from getting some bigger amount of damage. Сега причината е проста, по принцип по-бавно време на прицел, също така губиме и високо експлозивни или така наречения фугас като тип снаряд, което и от двете неща причиняват общо намалено максимално количество на щети, което може да бъде причинено от тази машина. What the hell is this 75/55 mm gun, Maxwell? Well, I think it's some kind of round which uses some kind of sleeve, and because it's rifled, the 55mm shell will move with very high velocity, and therefore you will have a bigger amount of penetration because the shell is smaller. But the amount of damage which you will gain is none, which yeah, overhaul you will need more time to aim, and yeah, so this is my reason for what I won't use that gun in this particular vehicle. Сега, какво е това 7,5 cm наклонена 5.5 cm оръдие? Ами сега предполагам, че това е един вид 55 мм снаряд, който е вкаран в някакъв вид втулка или нещо от рода, за да уплътни де-факто оръдието. По-точно не оръдието, а снаряда към цевта, или в случая, понеже все пак е оръдие, т.е. е тяло. Следователно имате
всички компоненти на 75 мм или 7,5 см уръдие, като дължина на цевта, заряд, скорост и т.н., но всъщност изстрелвате по-малък и по-лек снаряд. Де-факто той се движи с по-висока скорост и получавате по-голяма максимална скорост от снаряда при напускане на тялото, или така наречената цев за някой от вас, така че да може да го разберете, на уръдието, което повишава де-факто бронепробивността, но за съжаление по този начин губиме фугасите, както виждате, аз просто съм заредил 20 бронепробивни и 10 фугаса. Не мисля да слагам в толкова ниско ниво танк бронебоен композит или така наречения бронебоен осколъчен, защото просто няма смисъл. Now, all the things which I said on Bulgarian was well with the sleeve for the smaller shell and so on and so on. What else? Oh yeah. The time for the reloading between each shell is 6.81 seconds. Overhaul rate of fire 8.81 shells per minute. Скоростта за презареждане между снарядите е 6.81 секунди и като цяло скорострелността е 8.81 снаряда в минута. The aiming time for the regular 75mm gun is 4 seconds. The aiming time for the gun which I do not want to research is 4.3 seconds. Сега времето за прицел на това оръдие е 4 секунди, а на това оръдие, което не искам да направя проучването, е 4.3. Usually I'm telling you all that 4.03 seconds is something very minuscule and so on and so on. But in this case, if your vehicle moves, you will need more time. Here, you will need less time. So, this is going to add up. Сега обикновено ви казвам, че 300 от секундата не е кой знае какво, или 30 от секундата, но по принцип с такъв вид машина, примерно вие трябва да се движите. И де факто като спрете, докато се прицелите и т.н. И всъщност тези 30 от секундата взимат, че стават примерно 2 секунди и вече тогава нещата стават зле. So they will add up in around 2 seconds and the things will go badly. So yeah. What else? Oh yeah, the dispersion here is worse from the gun, which I do not like and I do not want and I won't research, but with only 0.010 meters for 100 meters. No matter how you're going to look at this is minuscule, even in moving vehicle. Сега дисперсията е по-лоша на това оръдие от това, което не искам и няма да му направя проучването, с 0.010 метра за 100 метра, но както и да го погледнете, това е твърде малка разлика. Yes, in some situations you may penetrate your target or it may bounce because of that, but this is going to be only for this particular situation. Да, в някои ситуации може да отскочи заради тези 0.010 части от метъра, де факто, нали, но това е за точно определен сценарий, точно определено случило се нещо. Now, view range 246.2 meters. Обзорът е 246.2 метра. Now, if your crew is on 100%, this is the only thing which, well, it's going to be severely improved with 7 meters.
7.2 meters, sorry. Единственото, което ще бъде много по-добрано, ако екипажа ви е на 100% с цели 7.2 метра, е обзора и ще бъде 253.4 метра. Or it will be 253.4 meters, excuse me for that. Now, average penetration, average damage in this order. Сега средни стойности на пенетрация на щити в този ред. Armor piercing 150 damage. 150 millimeters penetration on average and 160 damage. Бронебойни 150 мм бронепробивност, 160 щити. Осредено. APCR or Armored Piercing Composite Rigid 194, 135 armor piercing and 135 damage values on average. High explosive 20 millimeters, 200 damage. Please keep in mind that for the high explosive to deal such amount of damage you must penetrate your target. Сега бронебойни композити или отскочни 194 мм, 135 щити и кумулативни или така наречените фугаси 20 мм, 200 щити. Имайте на предвид, че за да нанесете такъв вид щити, трябва все пак да пробиете целта си. In some of my videos you will see targets which I had penetrated or fired in the open top, and I had dealt more damage than the armor piercing, and more even from the average, like 248, 245 and so on. I hope you all enjoyed the review. Now let's go to the games and hopefully you will enjoy them also. Time to roll out.
I hope you all enjoyed the video. If this is the case, please leave a like, comment, share, subscribe, because this will help me very much. Надявам се всички вие сте харесали видеоклипа. Ако това е така, моля помогнете ми като се абонирате, споделите или коментирате. Maxo91, I'm going to see you in the next video. Bye bye, Maxo91. Ще видя в следващото видео. Чао ви!